भुवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रहे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मणाहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। Yeah. So quick recap. Chapter 1 we should name as doubt. Doubt. D for Dhritarashtra and Duryodhana. Already we have seen the conversation. O, ominous results. Like what are the positive results? What Pandavas are already seeing even before the war started. That was conveyed in the first chapter. Then uncertainty of Arjuna. That was discussed in the first chapter from 21st to 27th shloka. Next is bewilderment. What Arjuna has gone through. The bewilderment is discussed in 28 to 30 slokas. And the turning point. Turning point is he says, I will not do the war. That's the turning point. What it ends in the chapter 1. And chapter 2 acronym is Gita. Gita means G for Guru. How important is Guru in our life, especially in spiritual life. In your material life, only Guru would be there once in a year. Guru would be changing every year. Yes or no? But in spiritual life, Guru is very much important than material life. That is what is chapter 2 stresses. And the I for identity. We should identify as soul, not as material body. There is a stress what Krishna says in chapter 2. And there are two dharmas, Swadharma and Nitya Dharma. And A is Atma Ram. Krishna is already self-satisfied. Chapter 3, that is currently we are in progress. The acronym is TREE. Tree for Tyaga, sacrifice.
R for rungs of yoga ladder. What are the yoga ladders what we have? And E, exemplary behavior, what we have seen. When the great people follow some things, normal people who follow them. So that's the exemplary behavior what is talking about. And enemy of soul. That's what we are discussing in chapter 3. Now 3.24. Yeah. Anyone wanted to try the shloka? Reciting the shloka, anyone? Yeah, bro, please. Ussideyor ime loka na kuryam karma chetaham sankarsya tasyam upahanyam imam praja. Anyone else wanted to try? 4. Yeah, please, madam. Ussideyor ime loka na kuryam karma chetaham sankarasya cha kartasyam upahanyam ima praja. Translation by Śrīla Prabhupāda ki Jai. If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to reunition. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. Now think about the situation of this Matatis. When family head is not performing his duties, just think about, not now, but any elders, if they are not performing their duties, what kind of impressions he is creating to the other family members younger to him? Right? One single person's act might impact the entire generation. Similarly, Krishna is trying to say, I am doing my prescribed, if I don't perform my prescribed duties, all these worlds would be put to reunition. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. Okay? Yeah. So, Varna Shankara, here is being talked about Varna Shankara. When we are not following the prescribed duties, there is a possibility of Varna Shankara. Varna Shankara is unwanted population. Purport by His Divine Grace Śrīla Prabhupāda ki Jai. Varna Shankara is unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check this social disturbance, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. There are even they might be illiterate materially, but there are some regulations, some of them rules to be followed. Have you seen in villages, though they are illiterate, they get up early in the morning. They do work in early. They sleep early in the little early only. By 7 o'clock itself they will sleep. That's how rules are. It's not that rules only have to be followed by the people who are materially very much educated. It's not that. That's not the point. That's not the point what Krishna is trying to say here. So, when Lord Krishna descends, naturally he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performances. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. So whatever is there in the hands of Lord, he is giving his best to set himself as a best example that he is following the rule. For God, for him there is no need to go to schools and colleges, right? But he went to jail. You know, right? Where did he go to school? Ujjain. Like that, he is setting the rules to be followed. Therefore, whenever there is general disregard of regulative principles, the Lord himself descends and corrects the society. Why there is a necessity for him to, do you know, in the Rajasuya Yajna, when Pandavas did the Rajasuya Yajna, Rajasuya Yajna eppudayithe Pandavalu chesaro, Krishna what was the service Krishna taking up? Washing the feet. Why God has to wash? Who are getting their feet washed, they don't know that Krishna was a God.
Most of them know. But you are setting an example. So therefore, whenever there is general, we should, however, note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate Him. Following and imitating are not on the same level. We cannot imitate the Lord by lifting Govardhan hill as the Lord did in His childhood. It is important for any human being. Sorry. It is impossible for any human being. Right? Important. No, sorry. It is impossible for any human being. We have to follow His instructions, but we may not imitate Him at any time. The Srimad Bhagavatam affirms, Naita samacharech jatu manasapi hyaniswara vinasyati acharan mautyat yatha rudro uddhijam visham Ishwaranam vachas satyam tadhaiva charitam kvachit tesham yatsva vacho yuktam buddhimamstat samacharet. One should simply follow the instruction of the Lord and His empowered servants. Simply follow the Lord and His empowered servants. Empowered servants. Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. A lot of people do, right? Bhang. They will, I don't know what, they some kind of, what do they call it as? Ganja. Ganja. I don't know. They quote the Bhagavad. Having ganja, they quote Lord Shiva. In ignorance, people who know of ignorance. So we should always consider the position of Ishwaras, or those who can actually control the movements of the sun and moon, as superior. Without such power, one cannot imitate the Ishwaras, who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean. But if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. Has anyone tried? Alright, yes, good. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking, ganja, marijuana, and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Rasa Leela, or dance of love, forgetting their inability to lift Govardhan hill. It is best, therefore, that one not try to imitate the powerful, but simply follow their instructions, nor should one try to occupy their posts without qualification. There are so many incarnations of God without the power of Supreme Godhead. I think it's pretty straightforward. So now, in the next subsequent shlokas, we will see the thing of attached versus detached concept. 3.25. Someone wanted to recite? Yeah, please. Shakta karmani avidvamso yatha kurvanti bharata kuryat vidvam sadha saktas chikirshur loka sangraham. Translation by Divine Grace, Śrīla Prabhupāda ki Jai. As the ignorant perform their duties with attachment to results. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. Very subtle, very, very subtle. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. The act, they might be a learned person and an ignorant person. The act, they might be doing the same thing. But the ignorant person might be doing the act with an expectation or attachment to the result. నా స్వామి రంగ భూమి పూజకి వండర్ఫుల్ సేవ చేశాను భయ్, నిజంగా సేవ చేశాను కూడా, భక్తులు సేవ చేశాను కూడా, సేవ చేశాడు, బీభత్సంగా సేవ చేశాడు. నేను దేవస్థానం సేవ చేసి ఇప్పుడు నన్ను నా స్వామి రంగ ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద పిలుస్తాను చూడు, అసలు మాధవ్ చరణ్ దాస్
అని పిలవగానే అసలు he's doing service, but he might not say out, but internally he might be feeling, and he will be acting very simple. He will be swearing, he will be acting, but inside that craving for గుర్తింపు కోసం పాకలాడటం అనమాట. గుర్తింపు కోసం మీరు అర్థం చేయండి, అంత క్లియర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా ఉండదండి. ఎవరు పక్కా విలన్ అంటూ ఎవడు ఉండడు, పక్కా హీరో అంటూ ఎవడు ఉండడు. ఓకే, he will be doing service genuinely, but a tinge of expectation might be ఒక గుర్తింపు అనే కోరిక ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నాడు. and as the ignorant perform their duties with attachment to results, but the learned may similarly act same that they చేస్తారు, but they don't have an expectation, but they do without attachment for the sake of leading people on the right path. And those people, that learned people, why one of the reasons why they do that the other people should recognize to do the act in that way without attachment. Follow them. So they బయటికి చూడడానికి ఇద్దరు ఒకే పని చేస్తున్నారు, కానీ ఇంటర్నల్ కాన్షియస్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్, రైట్? దట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ ద పాయింట్ వాట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో మహారాజాస్ ఆ కేటగిరీలోకి వస్తారు. which is ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ మాతాజీ, మొన్న భక్తి పద్మ స్వర ప్రచార స్వామి వచ్చారు. ఆయన వచ్చినప్పుడే మనకు ఇంద్రజన్మ స్వామి మహారాజ్ కూడా వచ్చారు, రైట్? he came. Then once Indrajana Swami Maharaj came, everyone were following him only, and he was left alone. He was sitting alone in the sofa. They will not feel Mataji. They are మనలాంటి వాళ్ళు. నేను కూర్చున్నాను అనుకోండి, నేను కూర్చున్నాను అంతవరకు నాకు అటెన్షన్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు భరత ప్రభు రాగానే భరత ప్రభుకి జై హో అని భరత ప్రభు వెనక్కి వెళ్ళి నేను ఒక్కడే కూర్చొని ఏకాంగా కూర్చున్నాను అనుకోండి, నాకు బయటికి నవ్వుతుంటాను, లోపల ఏమో there is a possibility to think, but we might not say outside. But Maharajas are not at that level. They have crossed all of this. Maharajas are above this actually. They will never have that kind of thing. Empowered devotees, yes. So that's the point what is being said here. It may look, that's the point here they are saying, it may look same. It may look same, but it is not. That means, again he is stressing the same point. A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. Different desires. A Krishna conscious person, a Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. It's very internal position, it's very internal. అలానే బయటికి కొంతమంది చాలా నవ్వుతూ ఇది చేస్తూ ఉండొచ్చు, చూసే వాళ్ళకి ఇది ఓవర్ యాక్షన్ లాగా అనిపించుండొచ్చు, కానీ వాడు నిజంగా జెన్యూన్ గా ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ సీకింగ్ దిస్ థింగ్. విల్ బి జెన్యూన్లీ హ్యావింగ్, దట్స్ దేర్ నేచర్ టు బి టాకెటివ్ ఆర్ డు, ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ ఇంటర్నల్ మాధవి. అంటే మనం ఒక చూపుగా చెప్పలేము అది. ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ ద డివోటీ అండ్ ద కృష్ణ. ఇప్పుడు బయటికి చూడడానికి నేను ఎంతో సీరియస్గా ఎంతో సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాను, ఎంతో సీరియస్గా ఉంటాను, చూసే వాళ్ళకి అబ్బో కర్మ భక్తుల్లో ఉన్నాడు బాబు, ఎంత సీరియస్గా చేస్తున్నాడు కదా, గ్రేట్ కదా అని మీరు బయటికి అనుకోవచ్చు, లోపల శబాష్ నా రాజా అనుకోవచ్చు. అలానే ఇప్పుడు నేను కొంతమంది చాలా దే లైక్ కొంతమంది ఒక హడావుడి దే లైక్ అందరినీ కలిపేసుకుని వెళ్ళటము, అందరు కలిసి హరినామ్ జపం చేస్తూ పాడటము, ఎంగేజ్ చేస్తూ పని చేయటము, అలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. దే ఆర్ న్యాచురల్ క్యారెక్టర్ అది. కానీ దానివల్ల చూసి ఏంటి మరి అందరినీ ఇంత డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు, సేవలో ఇది చేస్తున్నాడు ఏంది అని మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ మళ్ళీ అది కృష్ణుడికి వాళ్ళ మధ్యలో తెలుసు వాడు నిజంగా లోపల ఏముందా అనేది. బికాస్ ఈ ప్రొసెస్ అనేది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ హియర్, ఒక్కొక్కళ్ళ నేచర్ మనం ఉన్నది ఇక్కడ 40 మంది ఉంటే కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివోటీ అమాంగ్ దిస్ 40, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివోటీ హ్యావ్ ఎ యునీక్ నేచర్. మీరు ఎంత కాదన్నా, and that is the thing, Krishna loves that. అది యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటారు చూసారా, అది యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, diverse in natures but still we are united in one అనేది.
Okay, so not just the content should be good, but the intent also should be good. Content is the body, intent is the soul. Content అంటే మనం చేసే యాక్షన్, కానీ ఇంటెంట్ ఏంటి? ఇంటెంట్ అందరి ముందు అబ్బా సభాషణ ఇప్పించుకోవాలా, కృష్ణుడు ముందు సభాషణ ఇప్పించుకోవాలి. అది కృష్ణుడు సభాషణ అంటాడు. అబ్బా కృష్ణుడు లేడు కదా, సభాషణ అంటాడు. ఈ డౌట్ రాలేదు ఇప్పుడు? ఆన్సర్ కూడా వచ్చింది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇది? डू यू एनीवन हैव ए डाउट? किसी को ये शंका है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, हाउ कृष्णा विल एक्नॉलेज माय वर्क? मेरा काम इतना अच्छा है, अति सुंदर है, कैसे कृष्ण जी मेरे को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेसिप्रोकेट. हिंदी कोई है? रेसिप्रोकेट कैसे रिवर्स शाबाशी देंगे? You're doing for Krishna's satisfaction, right? How will you know that Krishna is satisfied? Who doesn't know the answer? Lift your hands. Who doesn't know? How will you know that Krishna is satisfied with your work or not? Only Mataji is having question. Anyone else? Satisfied means santusht. Santusht. But मेरा प्रश्न वो नहीं था. Reverse. Anyway, that's okay. So I think already most of them know the answer, right? Only one Mataji doesn't know the answer. Oh, and probably. How will you know that Krishna is satisfied? If your guru, if your shiksha guru or your guru is happy, means Krishna is happy. Happy, that's it. Okay. So not just the content, but also, but the intent should also be good. Content is the body, intent is the soul. Okay. And content is the act and intent is the mood. Content is the act and intent is the mood, and with which it's done. Bhagavad Gita is trying to change the intent of what to do, not the content. Bhagavad Gita, we need to make a note, it is trying to change our intent. చేసే ప్రతి పనిలో, ప్రతి యాక్షన్ లో ఆ కాన్షియస్నెస్ is very much important. That's what he's trying to say. That's the upgradation of consciousness, not only the work but also purpose. Why are we doing what are we doing? You should know. Okay. So a person in Krishna conscious, already you have seen this, already you have covered that. Therefore the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. Okay. 26. Who wanted to read? Na buddhi bhedam janayed. Na buddhi bhedam janayed. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Josayet sarva karmani. Josayet sarva karmani. Vidvan yukta samacharan. Vidvan yukta samacharan. Translation by Divine Śrīla Prabhupāda ki Jai. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. I am not going to the second sentence. I am stopping here. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned man should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, we should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Clear, right? Yes. Now, question for everyone. When I already know that someone is doing is wrong, sorry, Amma. When I already know that what someone is doing is wrong, why should I not stop that person from doing it? Isn't that my duty towards that person, being that person's caretaker? प्रश्न तो नहीं? Everyone understood? Yes. इसको हिंदी में कैसे बताते? कोई कृपया करके स्टॉप ले सकते हैं? जब मैं जानता हूँ कोई गलती कर रहा है, हाँ, तो मैं उसको रोक क्यों नहीं सकता? हाँ, जब वो गलती करे, हाँ, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, हाँ, उनको रोकना है। हाँ,
Very good. Shabash. Multilingual personality. Pan Indian. Pan Indian. Yeah. So what are the answers? Come on. If you understood the question, what is the answer? When I already know that what someone is doing wrong, why should I not stop that person from doing? మనం చెప్పడం వరకు కొంతవరకు చెప్తాం ప్రభు, కానీ మొత్తం స్టాప్ చేయలేము. ఎందుకంటే మనకి మొత్తం అదే పని కాదు కదా. మనకి సెల్ఫ్ మన సాధన మనది ఉంటుంది. మన ఎగ్జామ్ మనం రాయాలి, మన ఎగ్జామ్ పేపర్ మనం రాయాలి. చెప్పడం వరకు చెప్తాం, అంటే కొంత. Good. Any other answers? It depends. కర్మలో ఉంది కొన్ని. It can't be like abruptly you can do. You have to take step by step to get to that. That's how. If you suddenly say like, hey, you have to chant 16 rounds, otherwise it won't be good. Like, then people will not even come. Rather, you should take first like at least come. You don't do anything. Then you start one step. That's how you can make them come to Krishna. Rather than suddenly you say, hey, you are doing wrong. Stop it like that. Right? That's right. Yeah. Anyone else? That's right. All your answers are right, by the way. Yeah. Definitely, it's a responsibility to tell them. And as you said, like gradually. Yeah. Generally, they might. Krishna will take them. Sandwich method. First you need to praise them, what they are doing. In between you need to tell the thing that needs to be corrected. And later you need to tell them how it has to be corrected. Not directly telling them mistake. Yeah. Yes. You're right, Mani. You're right. So in a polite way, so that he will understand, not directly. Yes. Directly they need to understand. Yes. See, try to understand. And how great is Śrīla Prabhupāda? He went to a place where the culture is completely different. What kind of people? Actually, for his caliber, you bloody Americans, you cleanless Americans, you rascals, sinful people. Ideally, where Śrīla Prabhupāda is there, where are we? And he is dealing with, and now think about we dealing with them. There is no Antana Pantana. Right? Śrīla Prabhupāda, how he did, he not only preached, of course, whenever the preaching was there, he used to tell what is right, what is wrong. But with his behavior, in practicality, he implemented, he used to understand the practical difficulties, what the people there were going through, and accepting them, he changed them. That's the greatness of Śrīla Prabhupāda. Right? So Śrīla Prabhupāda was a place where culture was totally degraded. He could have gone there and started firing them, saying, you rascals, you cultureless people, you bloody Americans. Right? In fact, they are worthy of receiving all these scoldings. Yes or no? కృష్ణ అన్నారు కదా, వచ్చి అడిగేంత వరకు చెప్పకూడదు. అర్జునుడు అందుకే మొత్తం అడిగిన దగ్గరే చెప్పాడు. అది ఇది ఎట్లా మనం చేసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు ప్రభుపాద వాళ్ళని అడగలేదు. వాళ్ళు వచ్చి నేనేం అడగలేదు, ప్రభు నన్ను బాగా చేయండి కానీ వెళ్ళారు. ఇది అఫెన్స్ కానీ అడిగేంత వరకు ఉండొచ్చు అని కానీ అలా అనుకోకుండా గ్రేట్ సోల్స్ అని అనుకోవాలి. అదే కదా మాకు నిత్యసిద్ధాస్ కి మనలాంటి డిఫరెన్స్ అదే కదా. నిత్యసిద్ధాస్ అంటే దే ఆర్ వాళ్ళ ప్యూరిటీ, ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ వాట్ దే క్యారీ. ఇప్పుడు you and me can't take risk a person who is actually he was dealing with people who are intoxicated, illicit. compare with Prabhupada. Compare. They are not Prabhupada equal. They are Nityasiddhas. Their purity level is completely at a different level. Acharyas. उन्होंने आचार्य श्रीला ने बिल्ड ऐड करने मामूली विषय काल माता जी. They are conditioned souls. We can't. ఇప్పుడు ఏంటి ఎవ్రీ సండే ఇక్కడ వచ్చేసిన అందరూ ఉద్ధరిస్తున్నాం అనుకుంటారా? నన్ను నేనే ఉద్ధరించుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో మనం ఎట్లా అప్లై చేస్తాం? యాక్చువల్లీ ఆ ఏజ్ జస్ట్ కామ్ ఉండాలి. ఆ ఏజ్ లో అసలు అర్థ చేయడం అనేది మన వల్ల 67 years కి జనరల్ గా 67 ఏళ్ల వయసులో ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనిటీలో ఇఫ్ యు సీ 67 आयु के जो कोई भी लोग हैं इधर क्या बात कर रहे होंगे? रियल एस्टेट कोल्लूर में प्रॉपर्टी कितना, मेरे बेटा उधर अमेरिका में है, मेरा बेटा यहाँ है, उस प्रॉपर्टी में कैसे करें, वही दिस द डिस्कशन. बट एट द एज ऑफ 67 he went to western countries
and build 108 temples all across the globe. With 4 heart attacks. With 4 heart attacks. 2 heart attacks in Jandu Talira. The heart attack is very important. That story is very alone kada. So he could have simply fired them with lot of scolding, but instead he beautifully dovetailed them into Krishna consciousness with his behavior. And these days, Prabhuji's and Mataji's teenagers, very, we can't deal them by beating or scolding. Best purification, yes. And Prabhuji's and Mataji, sometimes it might be a very funny thing, but we have to give our best in raising our kids. Sometimes they come to enjoy this world, and without that enjoyment they don't want to go. So it's a balance you need to see. Give our best. All the things are not there in our hand. కానీ ఈ సందర్భంలో ప్రభు బాబు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎంగు బాబు వాడి తండ్రి ముందు చేయడం చేస్తే తండ్రి ఎంతవరకు బాధపడతాడు. We have to ఎలా డీల్ చేయాలి మనం అంటే చెప్పొదిలేయాలి. My point is that we should not say. We should surely say. We should surely try to make him correct. Try to make our best effort to change him, to convince him in whatever. But మన బిహేవియర్ బట్టి వాడు మారేవాడైతే వాడు ఆ రూట్ లోకే రాదు. అలా ఏం లేదు మాత్రం. ఇదంతా మన పాత జనరేషన్ లో. ఈ జనరేషన్ లో పేరెంటల్ అసోసియేషన్ కంటే మీడియా ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ ఎక్కువ ఉంది. చాలా ఎక్కువ. అంటే ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మనకి ఏమొచ్చిందంటే మన బిహేవియర్ తోని ఎదుటివాడు మారాలి, మనం చెప్పేంత వరకు అది వర్కౌట్ అవుతుంది. To some extent it works, Mataji. If the parents are in right path, it really works, but not always, Mataji. We should understand that, Mataji, he or she has his unique journey. He also came to this world for enjoyment, enjoying material world. మనం పవన్ ప్రభు లాగా గర్భాధాన సంస్కారం చేసుకొని పుట్టిన పిల్లలు కాదు మన పిల్లలైనా. ఐఎమ్ సారీ టు సే. లవేష్ ప్రభు అండ్ మన పవన్ ప్రభు ఉన్నారు కూడా, దే ఆర్ ప్రాపర్ గర్భాధాన సంస్కారం చేసి పుట్టున్నారు. యు సీ దెమ్, దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్ డివోటీ కిడ్స్. అంటే వాళ్ళు మనం మంచి డిజైర్స్ తో కన్నాం పిల్లల్ని. అంటే మనం ఏమనుకోవాలంటే నా కర్మ ఉంటుంది, వాడి కర్మ ఉంటుంది అన్నట్టు అనుకోవాలి. అంటే చెప్పేది చెప్పాలి మాత్రం చెప్పాలి. కర్మని బట్టి ప్యూరిఫికేషన్ అదే మాత్రం ఇద్దరికి అవుతుంది, మాత్రం ఇద్దరికి అవుతుంది. అండ్ అక్కడ మన ఎఫర్ట్ అంతా మనం పెట్టాలి, ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. And we need to accept this fact also, that they also came to this world to నేనేదో ఇప్పుడు భక్తికి వచ్చానని వాడు భక్తులు అయిపోవాలి అనే ఎక్స్పెక్టేషన్. ఐ డోంట్ నో, మనం ట్రైల్ మనం చేస్తాం, అరే వాల్యూస్ అని చెప్తాం, వీళ్ళతో బెస్ట్ ఎఫర్ట్ పెడతాం. బట్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ మూవ్ దెమ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ lengthy topic, but we need to understand that they also came to enjoy this material world. But give your best time to the kids. Okay, so I think we are done with 26. Let us 27. I think there is purport is grand grace Śrīla Prabhupāda ki jai. Vedayishta sarvar ahameva vedyo. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices and everything that is put into the Vedas, including all directions for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls don't know anything beyond the sense gratification, they study the Vedas to the end, but through fruitive activities and sense gratification regulated by Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for the other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties.
3.27. Yeah. Someone wanted to read? Yeah. Yeah. प्रकृति क्रियमाणानि Prakrite kriyamānāni गुणै कर्माणि सर्वशः gunai karmani sarvasha अहंकार विबुधात्मा ahankara vibhudatma कर्ता अहमिति मन्यते karta ahamiti manyate. Translation by Śrīla Prabhupāda ki Jai. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Understood? Yes. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. So why is Krishna speaking this verse here, as he wanted to tell Arjuna that it's important, that makes us to think that I am the doer of everything. Why? To reject ఎవరినైనా తప్పు ప్రూవ్ చేయాలంటే వాట్ డు డూ? లేదు అని చెప్తాను. రాంగ్ విట్నెస్ Attacking with words. Attacking with words, right? Yeah. So to reject someone wrong notions, you see extreme manner, you will scold or you will give extreme words that he is hurt to prove him wrong, right? So for example, a family member, I think I quoted that in the message, a family of 4 or 5, a person does something for the family, but he is very proud that I did. But he is not the only one who is doing. He is just doing some 10 to 15% of work in the family. But major chunk of 40 to 50% is done by other person in the family. But the person who is doing 10 to 15%, he does lot of overaction. ये इंटिवी नेने नड़बुतुन्ना, ये घर को मैं ही चला रहा हूँ करके वो गर्व से बोलेगा. अब इसका गर्व कम करने के लिए क्या करना है आपको? कितना है? This world is What damn are you doing? Huh? What damn are you doing? కానీ because of the material nature. Whether he will change or not, there is a secondary thing. మరి ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నారు కదా ప్రభుజీ, ఫ్యామిలీలో అంటే మనం అనలేం కదా. You know, whether he changes or not, that is secondary thing. But to prove him wrong, that you are the ultimate one, without you family is not running and all, that is a wrong thing. What is it? Anyway, I don't remember, but if there are so many, it's not one, there are so many, there might be so many. But the, takes his life. So then after going to God, Bro. he takes everything Bro. to God. బ్రో so, but actually, when you chastise him, actually you don't mean that seriously. You don't do a damn thing. If I scold him, you don't do a damn thing. Of course, he is doing something, but when he is proud of whatever he is doing, we will scold him saying that you do a damn thing, Skanda. And you are saying that you are doing everything, huh? Where are you seeing? See here. So, like that, when we scold, then there is a possibility. There is a possibility that he might slow down or he might think differently. Tirtanga. But puntara upara sarva sangati. Mundu bodni ground patravalante we will scold. But similarly, that doesn't mean that you are seriously saying that. When you say that you are doing a damn thing, means it doesn't mean literally the meaning that he is not doing nothing. Also, so similarly, Krishna is trying to bring down Arjuna, saying that you are not doing. Here in this particular shloka,
The spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. So Krishna is indirectly trying to bring down Arjuna, saying that Babu నువ్వు కాదు బాబు చేసేది, త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ చేసేది, నీలో ఉన్న రజోగుణం చేయిస్తుంది అని కృష్ణ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ హిమ్ డౌన్. నువ్వేదో పొడుస్తున్నావు అనుకోవద్దు అని ఈస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ హిమ్ డౌన్. దట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కృష్ణ సేయింగ్ హియర్. Now, why one gets attached? A person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his messians. Doership, I am doing, I am the owner, I am the enjoyer. After that, what is the thing? After enjoyment? Karma. After he gets the enjoyment mentality, then he gets into even exploitative mentality also. ముందు నేనే పుడుస్తున్నా పీకుతున్నా, నెక్స్ట్ ఇదంతా నాదే, నేనే ఎంజాయ్ చేయాలి. తర్వాత ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ మెంటాలిటీ అంటే వేరే వాళ్ళని, నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా కాబట్టి నువ్వు చచ్చినట్టు నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. Exploitative mentality, it goes mother, it goes. So therefore he is trying to say that. So I think in the last, okay, we will close with this purport. Purport by His Holiness Śrīla Prabhupāda ki Jai. Two persons, one in Krishna consciousness and other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. Nene ra pudisedi ani impression istundi false ego. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his messians. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature, under the order of Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. You know what? Sense gratification. We should have sense gratification or not? Huh? Devotees have sense gratification or not? Should not have. Undali Prabhu. Limit. Should not have. I am getting mixed responses. I am asking a simple question. Devotees have sense gratification or not? All the sense. Okay. For Krishna. No, For Krishna. For Krishna. Yes. Nagu. Undali Prabhu. Undali. Yes or no? No. No. Devotees have sense gratification. No. Undali. No. Yes. Yes. Then what is wrong? People say that when great acharyas say that we should not have sense gratification, right? Most of the purports we see, right? We should not have sense gratification. What does it mean? Mataji is saying devotees have sense gratification. Then what Prabhupada is saying is we should not have sense gratification. What there is a disparity, right? There is a gap or there is a difference of opinions. It's not matching. One end we are saying devotees have sense gratification, and another end Śrīla Prabhupāda is saying that we should not have sense gratification. And in Telugu ఏమంటారు సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటే ప్రభు? ఇంద్రియ తృప్తి. ఇంద్రియ తృప్తి ఉండటం మంచిదా కాదా? భక్తులకి ఇంద్రియ తృప్తి ఉంటుందా? కానీ మనం కృష్ణలో పెడితే ఇంద్రియాలన్నీ దానికి యూజ్ చేస్తాం. సర్వీస్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం తినాలి, సర్వీస్ చెయ్యాలి కదా, కొంతవరకు దానికి లిమిటేషన్ ఉంటుంది. అట్లా మనల్ని ఉన్నత స్థితికి హయ్యర్ టేస్ట్ తీసుకెళ్లే వాటికి ఉండాలి. Anyway, so just to make the point simple here, when Śrīla Prabhupāda says that we should not have sense gratification, he means that we should not have the desire of satisfying the senses repeatedly. Now, devotee also eats prasadam.
is his senses not getting gratified by eating prasad? Yes. He's getting that gratified. Like that, the devotee's senses also gets gratified, and there is nothing wrong with that. But when Prabhupada says that Indriya Trupti Manchidi Kadu, and దానికి అర్థం ఏంటంటే that desire of repeated enjoyment of senses, which is hindering our services or our sadhana, is not good. Devotees, you know, I don't know whether you know it or not, devotees when they have prasadam, they only keep prasadam only one time. एक ही बार प्रसाद एक ही बार प्लेट में लेते हैं. अगर हम लोग तो एक बार खाया फिर जाते हैं 2 times 3 times. అందుకే కదా ప్రభు మనకి భగవద్గీతలో ప్రశ్న యుక్తాహార విహారే స్వైతం చేతస్థ కర్మ. So the point is that only. So there are devotees, they take plate only once. They not go to the second time. It's one way of decreasing the desire. So when Prabhupada says that sense gratification is not good, it means that desire, repeated desire of satisfy my senses for enjoyment or for sustaining ourselves. Gulab jamun dena what is that? More also huh? Kada mataji epudu chestaru బాగుంది కదా. మళ్ళీ చేయరు కదా, ప్రతిరోజు చేయరు కదా, ఇవ్వండి మాతాజీ. Mahesh Prabhu, your favorite is gulab jamun. You always give an example of gulab jamun. Yeah. So we are let us end with this. So 27, ఇప్పుడు ఫైనల్ గా 24, 25, 26. గ్రాటిఫికేషన్ ఉండాలా ఉండకూడదా అని. మాతాజీ చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, చాలా క్లారిటీ కావాలి మాతాజీ. సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఉండాలి మాతాజీ. మనకి అది డిజైర్ గా మారకూడదు. మనకి ఏది ఇప్పుడు ప్రసాదం కావాలి తింటున్నాను, రిపీటెడ్ ఉండకూడదు. రిపీట్ నేను ఓన్లీ ప్రసాదం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, అవి చాలా చాలా సర్కం. నేను ఓన్లీ ప్రసాదమే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, డెలికేట్ గా ఉండదు, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కానీ మనకు బయట చూసే కోరికలన్నీ చాలా ఉంటాయి. అది నిజంగా నేను తీసుకునే ప్రతి ఇది నా నెసెసిటీ కోసం తీసుకుంటున్నానా, నా లగ్జరీ కోసం తీసుకుంటున్నానా? Have you ever thought whatever you are taking, are you taking for necessity or luxury? నేను ఆలోచిస్తాను. Huh? నేను చాలా ఆలోచిస్తాను. Luxury becomes a necessity. Luxury becomes a necessity. లగ్జరీకి వెళ్ళాలంటే నాకు భయం. IIT అనిపించారు. Actually, my kid actually. No, they. మనం చాలా అలాంటి we are there with that kind of people, so that luxury has become a necessity these days. Now for example, my daughter is there, she is having a Android phone, and she has been asking from last 4 years, she has been asking iPhone. But we told it's not needed. iPhone is not needed for you. It was a luxury at that time, but now seriously she wanted iPhone. Because she need to take, being a mass communication journalism candidate, the quality and all, she needs genuinely iPhone now. So it has become a necessity now. At 4 years back when she asked, it was a luxury for her to show off to the friends. iPhone, and like this. When you are thinking of anything outside to get, if you think this aspect of whether this particular thing is a necessity for me or a luxury, if you imbibe that quality, you are going to pass it on to your kids also, Prabhuji and Mataji. Necessity and luxury. And Telugu emantaru necessity and luxury ante avasaralu vilasam vichal viditanu vilasam. Amrutamati chala harsh literature. Okay. So हिंदी में I don't know क्या बोलेंगे प्रभु, संजीव प्रभु? आवश्यकता. Avashyakta is More than necessary. more than necessity. जरूरत है. हिंदी में अपना yeah. So that's what we end here. So मौज मस्ती करने. क्या माता जी? मौज मस्ती. कोई भी वस्तु हो उसकी ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है. नुकसानदायक है. बट ये इस मामले में नहीं बोला था माता जी. जितना अपन को आवश्यकता है वही लेना है, भोगने के लिए नहीं. जरूरत है. विलास विचार है प्रभु, हिंदी में विलास. विलास जो संतुष्ट है वो सदा सुखी रहता है.
उसका ऑपोजिट क्या है? संतुष्ट का ऑपोजिट क्या है? लग्जरी. लग्जरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलासिता. మౌజ్ మస్తి. विलासिता. ठीक है. ప్రభు నేసెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ స్టేజెస్ మాట. నేసెన్స్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్. ఫాల్స్ ఈగో ట్రూ ఈగో అంటే ఎలా? ఒక రెండు వర్డ్ చెప్పండి. ఫాల్స్ ఈగో అంటే మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఏం చెప్పాలి? ఫాల్స్ ఈగో అంటే మన సూక్ష్మ శరీరంకి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఉంటుంది కదా. ఈ అహంకారం అనేది ట్రూనా? ట్రూ ఈగో ఉండాలి. ట్రూ ఈగో ఏంటంటే ఈ శరీరం అనేది టెంపరీ. ఇది ఈ శరీరము నాకు టెంపరీగా ఉంది, కానీ ఇందులో ఉన్న పర్మనెంట్ జీవుడు పర్మనెంట్ ఉంటాడు. అది ట్రూ ఈగో. కానీ ఈ బాడీ నేనే అనురాధ, నేనే 5 feet 9 inches హీరోయిన్ని అనే అనుకుంటే కనుక అది ఫాల్స్ ఈగో. అనుకుంటారు కొంతమంది నేను తోపు అనుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఈగో. ప్రతి దాంట్లో డూవర్ నేనే అనుకున్నాను అనుకుంటా, అది ఫాల్స్ ఈగో. అలానే ఇప్పుడు ఎవరినైనా తిట్టేసి నేను తిట్టలేదు నేను తిట్టేసి నేను తిట్టలేదు మీరు అలాంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో మళ్ళీ మోడ్స్ అన్నీ వస్తాయి. దో మీరు జీవమైన ఆ బాడీని ఆపరేట్ చేయడానికి చెప్పాను. ఆ బాడీ అనేది వెహికల్, కానీ డ్రైవర్ ఎవరు? జీవమే కదా. నేను తిడుతా, నేను ఇష్టం యాక్సిడెంట్ చేసుకుంటా అనేది నీతోనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. నువ్వు తిడుతున్నావు, కృష్ణనే తిట్టాడంటే మరి నువ్వు అలా నీ బాడీని అలా పంచుకుంటున్నావు. మీరు చెప్పింది మాట నిజమే, కానీ అది చెప్పిస్తుంది ఎవరు? మీ బాడీ చెప్తుంది. కానీ యువర్ ఫాల్స్ ఈగో ఈజ్ ఫోర్సింగ్ యువర్ బాడీ టు డూ రాంగ్ థింగ్స్. బట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ ట్రూ ఈగో టు టేక్ ఇంటెలిజెంట్ డిసిషన్స్. అందుకనే మన మొత్తం బాడీ, గ్రాస్ బాడీ, సటిల్ బాడీ, ఫాల్స్ ఈగో, ఇంటెలిజెన్స్. ఫాల్స్ ఈగో ఆల్వేస్ మనకి అన్ని చెత్తగా చూపిస్తుంది. అరే మామ ఎందుకురా సత్సంగ్ సాటే 5:30 నుంచి 8 ఎందుకురా సాగు దుబ్బుతాడు ఆయన, వెళ్ళటం అవసరమా అని ఫాల్స్ ఈగో చెప్తుంది. ప్రతి శనివారం వస్తున్నాగా, ఈ శనివారం దేనికిలే ఆల్రెడీ లేక ప్రభుత్వం అనుకోలే అని ఫాల్స్ ఈగో చెప్తుంది. కానీ ట్రూ ఏంటి? ఇంటెలిజెన్స్. You need to use your intelligence to convince that false ego that hey, ఎక్కువ అతి చేయమాకు, నేను వెళ్ళాల్సిందే. because I am serious in spiritual life. I need to go, I need to attend the association of devotees and I need to see the message of Krishna. I need to hear the message of Krishna. అది ట్రూ ఈగో. మీ ఇంటెలిజెన్స్ తో మీ ఫాల్స్ ఈగోని మీరు చేయాలి. నేను సిగరెట్ తాగుతాడు, అనుభవించే రాజా క్లౌడ్ ఇస్తుంది, అది చేస్తాడు. కానీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏమవ్వాలి? ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చెప్పాలి? అరే సిగరెట్ తాగితే లంగ్స్ దొబ్బుతాయరా. అది సిగరెట్ తాగనోడే చెప్పాల్సిన అవసరం. సిగరెట్ తాగేవాడే చెప్తాడు. సిగరెట్ తాగితే లంగ్స్ దొబ్బుతాయని తాగేవాడే చెప్తాడు. అలాంటప్పుడు తాగేవాడే చెప్తాడు, తాగేవాడు వినాలిగా. అది ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించాలి కదా. నేను ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించను. ఇప్పుడు ఉన్నది వయసు, నేను ఇప్పుడు ఎంజాయ్ కూడా చెబితే ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాను? సాగు. ఇది మాయా కదా. ఫాల్స్ ఈగో అంటే మాయా. ఫాల్స్ ఈగో అండ్ మాయా ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే. సో మన ఇంటి ప్రతి దాంట్లో మనది ABCD. B బర్త్, D డెత్, మధ్యలో C ఈజ్ చాయిస్. చాయిస్ యూ మేక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ప్రతి సిచ్యువేషన్లో యూ హ్యావ్ ఎ చాయిస్, గుడ్ చాయిస్ విచ్ కృష్ణ విల్ అప్రిషియేట్. సర్టన్లీ మీరు ప్రతి యాక్టివిటీ మనది ఎవ్రీడే దినచర్యలో వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ యూ డూ, ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ, అరే కృష్ణ ఈ యాక్టివిటీ లైక్ చేస్తావా, లైక్ చేయడా, లైక్ చేస్తావా, లైక్ చేయడా, లైక్ చేస్తావా, లైక్ చేయడా. ఎస్ వస్తాయి. దేర్ విల్ బి సెన్సిటివ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ కృష్ణ గుర్తుకు రాకపోవచ్చు. దానికి పడాలి కదా, దెబ్బ పడాలి. కృష్ణుడు నేర్పిస్తాడు. But especially if you are trying to be in devotion, Krishna will be doing purification very fast. And if you don't want to get purified and you wanted to take the beatings of Maya, as I said, Krishna, Maya's main duty is in devotees only. Because other people already they are in Maya, they don't want to come to Krishna. No? They are happy in Maya. But Maya Devi actually tests devotees.
because they wanted to come out of Maya. Devotees So- are in fight between Maya and Krishna. Yes. So whenever they are with Krishna, they are avoiding Maya, Mataji. But Maya's main job is with devotees only. Because her job is not with the non-devotees. Because already the non-devotees are in Maya. There is no need of special effort for Maya to keep them in Maya. They are already in Maya. But Maya Devi's main job is to the devotees who are trying to be serious in devotion. Negative testing, yes. IIT terms ఏదో అంటున్నారు. నేను yes అంటున్నాను. Besides అంటే initiation అన్నారా, initial అన్నారా? Initial days. అండ్ ఇక్కడ వేదైశ్చ సర్వై అహమేవ వేద్యో అనేది ఎందుకు వచ్చింది ప్రభు ఇక్కడ? అన్ని వేదాల్లో కల్లా తెలుసుకోవాల్సింది నన్నే. మీరు ఎన్ని వేదాలు చదివినా వేదాలన్నింటిలో కల్లా తెలుసుకోవాల్సింది నన్నే. ఐఎమ్ ద సోల్. మీరు ఎన్ని వేదాలు చేయండి, ఎన్ని రిచువల్స్ చేయండి, ఎన్ని యజ్ఞాలు చేయండి, కృష్ణార్పణం స్వాహ. 15.15 లో సర్వస్వ చామం సన్నిధించారు. ఇది సూసైడల్ టెండెన్సీ వాళ్ళకి ఇది అప్లికేబుల్ అని గౌరవ దర్శన ప్రభు అన్నారు. ఇది అంటే నేనే అని తెలుసుకుంటే వాళ్ళు స్టాప్ అవుతారు. మాతాజీ ఇట్స్ డిఫరెంట్ టాపిక్ మాతాజీ. సూసైడ్ 15 చాప్టర్ వచ్చినట్టు చూద్దాము. ఎందుకంటే ఆ టాపిక్ లో దిగామంటే మళ్ళీ ఒక అరగంట 30 గంట పడుతుంది. అంటే ఈ లైన్ అందులో ఉంది ప్రభు. వేదైశ్చ సర్వై అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ సర్వ అంటే మెమరీ, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆయనే ఇస్తాడు. సూసైడ్కి దీన్ని లింక్ ఎట్టామనుకోండి, దర్ లాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు సూసైడ్ ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అగేన్స్ట్ లా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ పర్ అవర్ మెటీరియల్ లాస్ ఆల్సో సూసైడ్ ఈస్ అగేన్స్ట్. అండ్ కృష్ణుడి దృష్టిలో కూడా ఇట్ ఈస్ బ్లండర్. ఇఫ్ యూఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్ మీరు భూతంలా తిరుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక జీవి ఉన్నాడు, వాడి డెస్టినీ ప్రకారం ఒక 50 ఏళ్ళు జీవించాలనుకోండి. ఈ బాడీలో 50 ఏళ్ళు జీవించాలంటే వాడు 25 ఏళ్ళకి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, మిగతా 25 ఏళ్ళు వాడు భూతంలాగా తిరగాల్సిందే. టిల్ ద టెన్యూర్ ఈజ్ ఓవర్. కానీ తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఈజ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ డౌట్ దట్ దేర్ ఆర్ నో గోస్ట్? ప్రభు తర్వాత కూడా భక్తి భక్తులు ఫీల్ అవ్వరు మాకు. భక్తులకి అంటే మీరు ఫీల్ అవ్వాలా? ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. భూతాలు ఉంటాయని అంటే ఇంత దూరం వచ్చి 3 ఏళ్ళు వచ్చి భూతాలు ఉంటాయని అడుగుతున్నారండి మాకు. ఎలా ఫీల్ అయి ఉంటాం మనము అంటే అసలు అర్థం కాదు. ఏం ప్రాక్టికాలిటీ భూతం ఉంది అంటే ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతాము? భూతాలు యాక్చువల్లీ ఇస్ స్పిరిట్ మాతాజీ. దే ఆక్యుపై ద బాడీస్ ఆఫ్ పీపుల్, లివింగ్ బాడీస్ ఆక్యుపై ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ నీట్, హూ ఆర్ నాట్ క్లీన్. వాళ్ళ బాడీస్ ని ఆవహిస్తాయి. భూతాలు కూడా 5 రకాల భూతాలు ఉంటాయి. బ్రహ్మరాక్షసులు, భూతము, పిశాచము, 4 to 5 categories are there. ఉన్నాయి, అవి కూడా ఉన్నాయి. There are different kind and these 5 categories లో ఉన్న డబ్బులన్నీ మోసం చేసి తీసుకెళ్లిపోతే వాళ్ళు పిశాచులుగా బ్రహ్మరాక్షసులు అవుతారు. ఎస్పెషల్లీ దేవుడి బ్రహ్మరాక్షసు ఎస్పెషల్లీ దేవుడికి ఫండ్స్ తో ఎవరైనా చలగాడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వర్ణ మాతాజీ డొనేషన్ ఇవ్వండి అని 10 lakhs నేను తీసుకున్నాను. మాతాజీ 10 lakhs డొనేట్ చేశారు. నేను ఆ 10 lakhs ని అవును మాతాజీ కృష్ణుడు గుడికి అని నేను ఆమె చేశాను అనుకోండి. బట్ నేను అంటాను భూతమే పుట్టాల్సింది. ఎస్పెషల్లీ కృష్ణుడి సొమ్ముతో ఎవరైనా చేస్తే 13 రోజుల కర్మకాండ చేసినప్పటికీ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడే ఉంటారు. No, already in secrets of death. In the secrets of death, I already taken. You see the SSR session, secrets of death. Secrets of death, I already described. I specifically asked, are there any pregnant ladies here? If there are pregnant ladies, please get out like that I told. So I took this session. Before discussing about ghosts, I ensured that no pregnant ladies are there. Since everyone is being in devotion, no bhutas or pretas are going to come near us. We are chanting, so no nothing will happen. So yes, bhutas unnaya ante yes there are ghosts.
As per the Shastras, there are ghosts. దయ్యాలు ఉన్న మాట వాస్తవమే. And I think Sanjeev was also saying, right, his location in Kerala, he was, one place is there where they only భూతాలను విడిచేయడానికి they separate place. If you are into అమృత మాతని తీసుకెళ్ళి అనురాధ మాతాజీ అండ్ అమృత మాతాజీ. Any other questions? ప్రభు నాకు ఒకటి ఉంది ప్రభు. ఇప్పుడు మనము కృష్ణాని ప్లేస్ చేసి మనము కృష్ణ కాన్షియస్ అంటే ఇది సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్లో వచ్చింది. మనము కృష్ణ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తున్నామని ఎట్లా తెలుస్తుంది? అంటే గురు చెప్పాలి అంటారు. ఇప్పుడు మరి వాళ్ళు ఈ రోజు ఉన్నట్టు రేపు ఉంటుందని గ్యారెంటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శిష్యులు, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు శిష్యురాలు, నేను ఈ రోజు ఉన్నట్టు రేపు గ్యారెంటీ ఇట్లా ఉంటానని లేదు కదా. ఎందుకంటే చాలా మంది కొన్ని రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వరు. ఇప్పుడు జయపతాక స్వామి గారు దీక్షనిచ్చారు. ఆయన కృష్ణ ప్లీజ్ చేస్తున్నారు అనే ఆ భావనతో ఇచ్చారు, కానీ వాళ్ళు అలా లేరు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ అట్లా గురువుకి కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అంటే తనకు తెలుస్తుంది కదా. గురువు కంటే కూడా ఇప్పుడు నేనున్నా నాది నేను ఏమనేది నాకు తెలుస్తుంది కదా. కృష్ణ ప్లీజ్ చేస్తున్నాను అది, కానీ గురువుకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే నిజంగా మీ ప్రశ్న అర్థం కాలేదు నాకు. అంటే జయపత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసు జయపత స్వామి మహారాజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు మీరు. ఇప్పుడు ఆయన డిసైపుల్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ డిసైపుల్స్ అందరూ నిష్టగా పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. కొంతమంది పాటించకపోవటం వల్ల గురువుకి ఇబ్బంది అవుతుంది, గురువుకి హెల్త్ పరంగా చాలా ఇబ్బంది రావచ్చు. అంటే కృష్ణని సాటిస్ఫాక్షన్ చేస్తారని ఒక గురువుకు తెలుస్తుంది, మనది మనకు తెలియదు, గురువుకు తెలుస్తుంది. ఇట్లాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కదా మనకి. గురువు ఇట్లా నేను మంచిదాన్ని అనుకుంటాను, నేను 4 రోజుల తర్వాత మారిపోతాను. సో కృష్ణ అంటే అక్కడెక్కడ కరెక్ట్ అంటే మీరు సాటిస్ఫాక్షన్ గురువుకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనం పర్మనెంట్ గా కృష్ణని సాటిస్ఫై చేయడానికి పర్మనెంట్ గా తెలియదు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచువేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మీరు నిష్టగా చేసింది రేపు మీరు నిష్టగా చేయకపోవచ్చు. అదే నేనేమంటే నాది నాకు తెలిసినంతగా గురువుకు తెలియదు కదా. కానీ కృష్ణ విల్ ఎన్షూర్ దట్ 1-2 సార్లు మీరు మోసాలు చేస్తారేమో, 3వ సార్లు కృష్ణ బట్టబయలు చేస్తాడు. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ముందు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మాతాజీ, మీరు నా ముందు యాక్టింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి డోంట్ టేక్ ఇట్ నెగిటివ్లీ. ఏంటంటే మీరు నా ముందు మాతాజీ కొంచెం సేవ చేయరా అని మీకు ఇస్తాను, సేవ ఇస్తాను నేను. మీరు సేవ చేశారు, 2 సార్లు చెప్పని చేశారు. మీరు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ యువర్ సేవ మాతాజీ, వెరీ నైస్లీ, కృష్ణ వుడ్ బి రియలీ హ్యాపీ, శ్రీలా ప్రభుపాద వుడ్ బి రియలీ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్తా. కానీ ఇంకోసారి నేను సర్వీస్ ఇస్తే మీరు సరిగ్గా చేయలేదు, ఏదో దాన్ని దాన్ని సింపుల్గా 10 నిమిషాలు అయిపోతే 2-3 రోజులు చేశారు, ఏదో చేశారు, ఇది లేదనుకోండి. అప్పుడు నేను ఒకసారి అనుకుంటాను నెక్స్ట్ టైం ఆ సేవ నేను మీకు ఇవ్వడానికి ప్రిఫర్ చేయలేము. బికాస్ 1 or 2 times చూస్తాను, సరిగ్గా చేయలేదని ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది అనుకోండి, అంటే ఏదో మిమ్మల్ని తప్పు చూపిస్తుంది కాదు, ఎందుకంటే మనకు ఆ సేవ జరగాలి మెయిన్. అందుకని నేను ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టైం భరతవర్గం చూపిస్తాను, మీరు సరిగ్గా చేయట్లేదు కాబట్టి. దెన్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ వై ప్రభుజీ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ ద సేవ టు మీ. అంటే నాన్ అటాచ్మెంట్ లో చేస్తున్నది కృష్ణ ప్లీజ్ చేయడానికి చేస్తున్నది గురువు కంటే ఎక్కువ పర్సన్ కి నాది నాకే తెలుస్తుంది కదా అంటున్నాను. గురువు తెలుస్తుంది, మీకు కృష్ణ ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది, మీకు కృష్ణకి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది మీరు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారా లేదా. కానీ మీరు ఇప్పుడు కృష్ణుడిని మీరు డైరెక్ట్ గా చూడలేరు. సో మనకు గురువు ఉన్నారు కదా, గురువు he might be observing you for some time. మీరు సరిగ్గా చేస్తున్నారు అంటే he will be engaging you. మీరు సరిగ్గా చేయట్లేదంటే ఆపర్చున్ టైం వచ్చినప్పుడు he will tell you, అమ్మా నీ బిహేవియర్ సరిగ్గా లేదు, ఇది నువ్వు మార్చుకోవాలి. Do you really wanted yourself to be serious in spiritual life or not? నీకు ఎక్కడో నువ్వు స్పిరిచువల్ లైఫ్ జర్నీలో ఎక్కడో గాడి తప్పుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనురాధా, చూసుకో అని గురువు చెప్తాడు. 1-2 సార్లు చెప్పకపోవచ్చేమో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ క్లోజ్ విత్ గురు, రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీలాస్ ప్రభుకి చాలా క్లోజ్ ఉంటాను and he has that liberty to tell me, he has that liberty to chastise me. We might be friends wherever depending on the environment, we will be very friendly, and depending on the environment I will be very serious also, like his disciple.
He's my guru. I don't deny that, and he helps me in correcting lot of things. I don't know if I answered you, Mataji. ఓకే అర్థం కదా? ఇప్పుడు శుద్ధ సత్వ రాదా ఈ ప్రకృతిలో ఇప్పుడు శుద్ధ సత్వ రాదా త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ 3 modes దాటితేనే దీని హైరార్కీ వచ్చేసి మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే తెలుగులో తామసిక గుణము, దాంతో రజోగుణము, దాంతో సత్వగుణం, సత్వగుణం మించి శుద్ధ సత్వగుణం. శుద్ధ సత్వం మీద అల్టిమేట్. అక్కడ నాన్ అటాచ్మెంట్ ఏమి ఉండవు ప్రభు మాతాజీ దాన్ని ఏదో శుద్ధ సత్వాన్ని ఒక నెగిటివ్ గా చిత్రీకరించమాకండి. అక్కడ ఏంటంటే శుద్ధ సత్వం అనేది మనలాంటి నార్మల్ మనుషులే, దే ఆర్ మోర్ డెడికేటెడ్ టు కృష్ణ. అదే శుద్ధ సత్వగుణంలో అయితే దేర్ మైట్ బి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ టు అదర్ దేవతాస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు సన్యాసి మహారాజులందరూ శుద్ధ సత్వ. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ 150 మెంబర్స్ సన్యాసులేనా? సన్యాసులు కొంత గృహస్థాలు కూడా దీక్ష ఇవ్వచ్చు. కొంతమంది గృహస్థాలు కూడా కాదు తక్కువ మంది ఉంటారు. వెరీ లిమిటెడ్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఇప్పుడు మనం ప్రభుపాదని మహారాజ్ అంటామా? ఆచార్య మహారాజ్ అంటే మన దీక్షా గురువు మనం మహారాజ్ అంటాం. సన్యాసి సన్యాసి మహారాజులు, సన్యాసుల్ని మనం మహారాజ్ అంటాం. ప్రభుపాదకి మనం మహారాజు, మహారాజ్ కంటే మించి జగద్గురు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గోస్వామి శ్రీలా ప్రభుపాద. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి adjacent to Śrīla Prabhupāda photo is there, right? Next In Bhakti Siddhanta Saraswati. He has done initiation. he took initiation from Gaur Kishore Das. he took initiation from Bhakti Vinod Thakur. Okay? Yeah. Yes, sir. ఇప్పుడు మీకు నామ ప్రక్రియ జరిగింది కదా, దాన్ని ఏమంటారు? Initiation, Diksha. Harinama Diksha. హరినామ దీక్ష వేరు, బ్రాహ్మణ దీక్ష వేరు. Yes, sir. Sanjeev Prabhu told in Kerala, in Rajasthan also there is one temple, Mendipur Balaji, which is very famous for all this, anyone who has got influenced by ghost factor and all, you get deactivated there. Yeah, Amrita Mataji can hear, I think. There is in fact in Rajasthan there is a temple, Mendipur Balaji, which is very famous for this. And at the same time, at Prabhuji,